It was a night of joy as Mothers Union members from Namirembe Diocese returned through Entebbe International Airport after a 7-day tour in Zambia. We spoke to the Mothers Union President, Roseline Biingi Kawiso, who expressed her excitement about the journey and highlighted the key reasons for the tour. We traveled to Zambia, Lusaka, 7 days back. That was last week on Tuesday, to go and visit our friends in Zambia, our sisters in Zambia. We can say we got a good time in Zambia. First we traveled as far as Livingstone to meet our sisters. We had aims why we traveled to Zambia. One of the aims was to go and preach the word of God. Number 2 was to go and socialize. Number 3 was to go and benchmark and see what our sisters are doing in Zambia. Number 4 was to make friends and lasting friends. Among the lessons picked was the Bishop's Basket initiative, which is designed to support church leaders, and Roseline encouraged Christians in Uganda to embrace such ideas to empower their religious leaders. We had 2 powerful functions in Zambia. The first one was on Saturday. They call it Bishop's Basket. In Bishop's Basket, the ladies of the whole diocese, they collect what they can, including gifts, goats, money, and everything to give to their Archbishop. That one we do not have it in Uganda. That one we need to support the people of God. Another unique experience was a special day of fellowship where members gather and everyone brings cooked food to share a meal together as one family in Christ. For us as Ugandans, we are divided into different cells. The cells, we do not have them in Namirembe Diocese. But I remember that we had cells in St. Francis, in Kampala Diocese, there are cells. So cells are also good because they make Christians more closer and they work hand in hand. That was a party, but it was not, the food was not prepared together. Every family had to bring food for the people to share together. So there we learned sharing. Even if you have or you don't have, you all come and share together a meal. We really enjoyed very, very much. What we saw in Zambia is the unity. They move together. They stand together. These are the 4 countries under one Archbishop. We also spoke to some of the members who traveled, and many shared their reflections about the Mothers Union in Zambia. Abakyala ba Zambia batulabye ng'ekyokuyiga ekyamaanyi nnyo kubanga bobeera banga abanafu nga batasobola kukola kye tusobola okukola naye basigadde nga nabo bagamba nti yes they can kubanga balaba abakyala namu 6 bonna okwepakira ennyonyi ne bajja Zambia kyabatiisiza nnyo era twalese nga bagumu nga nabo beetesitesi nga bagamba nti omwaka ogujja mu mwezi pulezidenti bw'anaaba abagambye bajja kusobola okukola ki bajja kusobola okujja. Ye Mothers Union abeeyo bakyala bannaffe baganda baffe bo bakikola batya? Mothers Union etambula etya? Abaana babakwata batya? Abaami babakwata batya? Projects gye bakola babeerawo batya? Kwegamba ebintu eby'engeri ng'eyo bingi nnyo era tuzze n'ebyo tubalabiddeko ebyokuyiga bingi bye tuzze okuba nti naffe ne Uganda tubigwezaako okubikola tulabe nga naffe tusobola okubeera nga bo. Ate naffe batuyigiddeko kubanga tubadde nga tuyiwaanyisiganya. Meanwhile, a team that remained behind to continue the Mothers Union work in Namirembe Diocese expressed optimism that the lessons learnt in Zambia will soon be put into practice back home. Yatuleka eno Uganda natulekera obulabirizi ne Mama Rachel Ndawula n'abalala tubulabiridde bulungi nnyo. Tubadde n'emikolo egy'ettendo nga tufuna abagole abayingidde mu bufumbo obutukuvu, tufunye ekyengera nga Mothers Union twegatibwako ba members abalala bangi nnyo. Era President waffe tukwebaza nnyo, webala olw'enteekateeka eyo abadde taliiwo naye nga communicatinga alabe kiki ekigenda mu maaso nga buli ssaawa atubuuza kiki ekiriwo abagole bange era abagole bonna President ono yabambaza. Ende bweru ne balaba ebintu bingi ate ne bakomawo naffe ne tubiyiga ate naffe ne tubifunako. Ate era twebaza Katonda nti nabo bwe baba bagenze eyo n'ekifaananyi kye batutteyo
abalala nabo bye batuyigiddeko ebingi nabyo tubyebaliza Katonda. Tusuubira nti bye batuleetedde bingi ettulu batuleetedde ddene tugenda bayigirako bingi ate n'ab'e Zambia tubeesunze nga bazze kubanga balina okukola return visit mu Uganda tubalinze tubeesunze nnyo. Twebaza Katonda n'olw'ekisanja kya Mama Roseline Biingi ng'akifundikira eky'emyaka 4 atukoze bulungi nnyo. Abadde mukulembeze mulungi nga kyakulabirako era ebimu ku bino bye bino atutambuza abakyala bananga abakyala tubeera nnyo awaka n'obeera nga omanyi katunduko naye twebaza Katonda nti tusobodde mu myaka gino 4 buli mwaka tubaddengako ne gye tugenda.